to the our listeners. Of course. What you're saying. Коллеги, меня зовут Владимир Старков, я технический эксперт компании ОЛЛИ, и я буду немножко вам переводить о том, о чем сегодня рассказывает Феликс. Феликс как раз инженер компании SEH, и вот сегодня он будет презентовать новые продукты компании SEH, Dongleserver Pro и ProMAX. Соответственно, сейчас он показывает, как устроен новый SEH менеджер и как вы можете с помощью него управлять железками и устройствами. So Felix, we can move forward. So of course. So the main part which we have improved here is that we implemented a new TLS feature 1.3, which encrypts everything to our newest up-to-date standard like SHA 265 and above 350. And also we improved the RES encryption. Also, the new management here allows us to enable the encryption mode directly from the dashboard. So when you want to join or implement an USB encryption, you can directly go to the USB device and say encrypt all USB communication. After a save of the configuration of itself, it automatically encrypt every single configuration data, every single USB data, and every web interface data directly with just one click. That's the main benefit for the administration here. Коллеги, здесь речь идет о шифровании, поддерживаются новые алгоритмы шифрования TLS 1.3, и, соответственно, как только вы применяете настройку в веб-интерфейсе, она сразу же включает шифрование, и вы можете работать, понимая, что ваши USB-устройства безопасны. Just for the reminder, before our main implementation and improvement of the encryption, some commands like the get list command in our command line interface or the commands for the web interface for a release of a USB device was not encrypted at all. So this was also an improvement that we now can encrypt every command which is received by the MyUTN and which is coming from the MyUTN, respective the Dongleserver Pro. We also implemented that we now can encrypt every kind of notification data, email data, and every port keys which are implemented on the Dongleserver directly on itself. То есть теперь и шифруются, помимо всего прочего, даже команды, которые вы направляете на Dongle сервер. И если вы можете, есть вариант использования, когда вы подключаете в командном режиме, а не с помощью нативного клиентского приложения USB-устройства. Вот сейчас можно в командном режиме в том числе использовать шифрование. Вот. И в принципе сейчас шифруется максимально все необходимое для того, чтобы со всех сторон безопасность устройства именно вот уже в этих версиях Dongleserver была на высоком уровне. Okay, so now we want to join here to the port key feature, which is also improved. Now we got a timestamp where the port key is valid or not valid. To let me explain it in a little picture here, we got the new port key control here and device assignment as in our old products. Only the device which is assigned to a port can be added or activated on this specified port on the Dongleserver Pro. But the main feature here is now that we got the port key control. The port key control now can have a validity timestamp, so forever expire or a weekly gratification to the USB port. So we just can say for Sunday, Saturday, and Friday, nobody can join with the key 1, 2, 3, 4, 5, and we can set here just from 8 till maybe 16 o'clock. And so when you now generate here a port key, this is
a weekly activity, you can only put in this port key for Monday, Thursday, Wednesday, Tuesday, and from the time 8 till 16 o'clock. And also you can add another port key, which can have maybe the other way around, maybe just from this time here. So you can be on the weekend for the system administrator, for example, you can add this port, and for the main user and the end user, which needs to connect the USB dongle, can have this port key, which is valid to the stated time down under. Значит, теперь дополнительная функция появилась в методе port key control. То есть что такое port key control? Вы задаете ключ, который клиентское приложение будет спрашивать, когда вы будете пытаться подключить USB флешку, ну или там ключ какой-то, да. Перед тем, как подключить, он у вас этот ключ запросит в клиентском приложении. Так вот, теперь вы еще можете сделать, что в течение недели, например, в одни дни действует один ключ, в другие дни другой ключ. И таким образом вы, опять же, повышаете безопасность, потому что один ключ знает один человек, и он, соответственно, в рабочие дни использует USB-устройство. Другой ключ знает другой человек и использует это USB-устройство в нерабочие дни, например, для каких-то других целей. То есть здесь, опять же, есть возможность настраивать, когда действует конкретный ключ для конкретного порта. So the main benefit here is that you can manage different customers of different companies, for example. So company one just can gain access to your dongle or your services as a provider of this dongle server for a specified time, which is also a very time saving for the main administration here, and for the safety that you don't have to give the same port key to every customer or company to access this port, this USB port and this USB port keys. So I just can save this here. So the main validity is also stated here, and the new port keys, which I have configured just now. So to have now access to the USB port, we can just copy out here the port key, start the UTN manager, and now we edit here our USB Dongleserver Pro. Вот, собственно, Феликс делает демонстрацию, как это настраивается, как это делается вживую. То есть вот UTN менеджер — это клиентское приложение, в котором он сейчас введет ключ, он его скопировал с настроек, и, соответственно, получит доступ к необходимому порту. Один из кейсов, который он тоже сейчас озвучил, это, например, если вы сдаете в аренду там оборудование для нескольких компаний, одна компания пользуется оборудованием в одни дни, а другая в другие. То есть вы можете также разделять USB-порты между компаниями с помощью этой функции. So now we can enter here our USB port, like our USB port key, like you have noticed in our products before. We just add here the right port key to the right port. Wait a second, just for me that I can have here. Okay, this is port 1, and we just added to port 1. It's also encrypted now in the UTN manager, so the user port key is now fully encrypted on the complete system-wide, and also for the services we have a special USB port key where you can set an activate auto connect port key. This port key is only used for our services, just to activate the USB port directly after the system start. So this both port keys are now differently. The user port key has to be entered every time when the user logs in and want to use his USB port, or the auto connect key can be used for the auto connect feature. So just let me have a quick look here, and port key control, UDisk, we just added this key here.
Ну, соответственно, сейчас Феликс также показал, что есть два ключа. Первый ключ, который пользователь должен вводить каждый раз, когда он входит в систему и перед тем, как подключить USB-устройство. Второй ключ для автоконнекта, который мы делаем, вводим единожды, и после этого он у нас автоматически при входе в систему будет подключать это USB-устройство. При этом, как вы видели, ключ уже сразу шифруется, то есть он скрытыми символами вам показывается, да, и хранится в зашифрованном виде. Вы не сможете его после этого открыть. Соответственно, шифрование здесь полное со всех сторон. So there we are. My colleague now is in home office, so that's why I can't tell him that we want to connect to this USB port. Now we can just send a request to my colleague, or we just can go back to our has accepted your request. The port is and its connected device will automatically connect it to your system. And now we are activated. After I entered the USB port key and I send a request to my colleague to gain access to this USB port, the USB port is now activated on my computer. And when we have a quick look in the device manager, and set up here the devices by connection, we can see clearly here the UTN root hub, the USB mass storage device, and here's our UDisk USB device. So now we can control if the USB port is correctly installed and available on our system. It looks fine. We can maybe add a new folder or something, and everything seems to work fine. So now, just to have an example here for the time validity of the port keys, we can say now at 13 o'clock. So we save this configuration here. After I deactivated this, refresh the main part, we have an invalid key because my key, which I have typed in beforehand via this panel, the connect key is not valid anymore because we have a 13 till 16 o'clock time rate. When I now say maybe we can use the other key for the administration, I just have to type in this port key. We also have now improved our user port key management. So the just copy and paste to the fitting port is not the same like typing in the USB port key. So you have to type in manually every time. So the copy and paste is not valid anymore. Но, соответственно, сейчас как раз Феликс продемонстрировал, что ключ, во-первых, был занят другим коллегой, и он просто отправил запрос, и коллега освободил ключ, отдал ему в использование. Во-вторых, он настроил, что у нас не действует политика на данный ключ в течение, ну, с часу дня она начинает действовать, мы увидели invalid key, вот, то есть то, как отрабатывает это со стороны пользователя, то есть пользователь не сможет подключиться до какого-то определенного времени. И последний момент, который Феликс упомянул, это то, что ключ, который вы вводите в поле порта, да, порт key, он должен быть введен вручную. Не работает система и логика copy-paste, то есть вы не можете скопировать и вставить, чтобы это все заработало. Для того, чтобы пользовать, ну, опять же, для повышения безопасности, чтобы не через буфер обмена работало, а чтобы пользователи вводили все вручную. Okay. So now we have activated everything with our port key. The next main feature which we have implemented here on our new Dongleserver Pro server and ProMAX is also our logging function. So we just have just let me have a quick look here. Device monitoring, excuse me. Here we got the monitoring feature where we can say that every little step, every little status on the Dongleserver Pro can be logged and sent via the WebDAV configuration
or via an email backup, or via an syslog export directly to the administrator, where he can see which user has activated to which time, which USB port, which port key was used, which software and firmware version was installed while the activation is permitted, and also some user settings or some tries to connect an USB port and which were blocked by an invalid port key, for example, are also logged in our main monitoring tool here and are displayed to the administrator. So when the administrator sees our customer 2, for example, wants to gain access to port 1, but he don't have the valid key for this time, it's also logged in our WebDAV backup or in our email backup, and can also be shown directly here on our web interface. So when you see here, the CPU usage is stated, and also the activation, deactivation, switched on, switched off, and everything. So, and this is the main administrative feature here. So you can directly, with an automatically script or with an automatic feature which you can script behind this monitoring tool, you can price the usage of an USB dongle for single customers very exclusive and very directly. Ну, соответственно, здесь Феликс продемонстрировал новую функцию, которая появилась в продукте. Это расширенный мониторинг и логирование. Теперь вы можете напрямую через веб-интерфейс железки получить доступ к логу, посмотреть, как бы, и, например, использовать этот лог для того, чтобы, если вы, опять же, сдаете это в аренду, оценивать, сколько кто использовал порт, какой там собирается вся статистика по использованию, какой пользователь сколько чего подключал, все ошибки, неправильно введенные ключи. Все это точно так же можно направлять на различные системы логирования, включая WebDAV, e-mail и syslog. Вот. И, соответственно, тем самым вы можете получать более полную информацию и с точки зрения мониторинга, как система работает, и с точки зрения логирования, чтобы определять какие-то возникшие ошибки и причины этих ошибок. So also the main feature here is the WebDAV services. So you now can add a directory within a WebDAV server. For example, when you have an administrative server where every log data from your normal usage of USB devices are collected, the main administrator can have a directly view over the device access, USB ports, and system status manually, or you can add via WebDAV some scripting, which is also validate the received data from our MyUTN, especially at Dongleserver Pro. This was a lot of work here. Till this was working fine and was technical on the same way like we have wanted to implement it. So the WebDAV backup can directly send this to an SMB directory in your network. The email backup can send it directly to the main system administrator, and the syslog can also be added to some Linux computers, which are also can add up and also analyze this logging feature. Ну, соответственно, вы можете вот эти вот три источника использовать. То есть WebDAV может на SMB ресурс загружать лог, либо через email, либо через систему, которая поддерживает syslog экспорт. А затем вы можете с помощью, например, скриптов анализировать содержимое лога. Если есть необходимость автоматизировать, так сказать, статистику по использованию и понимать, там, принимать решения, что, например, какие-то порты используются чаще, их там, соответственно, какие-то ресурсы, ну, там, например, совсем не используются. Соответственно, можно понимать, там, нужны такие ключи, не нужны такие ключи и так далее. So also we got here our update feature totally renewed
We now just have one single file. Before this main feature was exceeded here in our Dongleserver Pro, when we have, for example, our MyUTN 800, our next enterprise model, the update, you see you got two files, and it's for the administrative way very difficult to see which firmware I got, which software version I got, are this compatible together, and so on and so on. So here are the main problem. Is that some administrators doesn't update the firmware, doesn't update the software, but the firmware, and therefore there are some problems generated by this incompatibility between firmware and software. This is everything included now in our main single update file, like here. So the firmware and software are merged together. So you just have one file which you have to need to upload. Теперь функционал обновления прошивки стал немножко проще. То есть, если раньше прошивка включала версию софта и версию железа, да, это был firmware и software update, то теперь это единый файл, который вы просто скачиваете и устанавливаете единожды. То есть не надо думать о том, что надо сначала обновить прошивку, потом софт. Все здесь сейчас в едином бандле идет. For example, now the update via our email feature is also very easy because you just have to send one email with one software version file to the MyUTN, to the Dongleserver Pro, and then the update will be completed fully automatically. So here we got an automatic update feature where the system administrator just simply sent an email with the verification code for the Dongleserver Pro. The Dongleserver Pro looks in the appendix of the email, sees this software version, looks in his own software version on his own system partition. When the version is higher in the email than is already installed on the Dongleserver Pro, he automatically make an update. Соответственно, можно производить автоматические апдейты с помощью e-mail. Мы отправляем прошивку внутри e-mail. Dongle Pro проверяет версию, которая на нем установлена, и версию, которую мы ему присылаем. Если версия более свежая, то он автоматически будет ее устанавливать. So the second main feature here in the management is, which I can show you on the web interface codes, is because it's a main hardware and management feature. We got in our MyUTN product a recovery mode which was called BIOS mode. This BIOS mode has granted us access to a recovery procedure in case there is an error or an issue on the MyUTN and you can't reach this device anymore. On the Dongleserver Pro, we have implemented two special system partitions. The system partition 1 has the older software version, so in this case here the 20.0.11, and the main system partition is now the used 20.0.12 software. So in a case when you make an update and somehow an error occurred, a network connection interruption, or everything you can imagine on your network is going to happen while you update your Dongleserver Pro, he automatically detects and files update or an issue in the update process and falls back to the main system partition which was used before. So we have two partitions which are switched beside older software, newer software, and when an update goes wrong, we can go automatically back to the software version which was working fine. Ну и теперь касательно стабильности обновлений и прошивки. Если раньше в версии MyUTN 800 был специальный режим BIOS мод, когда железка перестает отвечать ее для сброса и для восстановления, ее нужно было переводить в этот режим, то сейчас используется следующая система. В новом Dongleserver Pro используются два раздела. На одном разделе установлена более старая версия прошивки, то есть предыдущая, в данном случае 20.0.11, а на втором разделе свежая. И если, например, мы в процессе обновления сталкиваемся с ситуацией, что у нас обновление пошло неправильно, прошивка не установилась, там сеть упала, может быть, что-то
случилось, питание вырубилось, то Dongleserver Pro сам автоматически будет использовать предыдущую версию и загрузится с нее и будет полностью функционален. То есть вы увидите просто, что процедура не прошла, но вы сможете всегда ее повторить. Also, now with our maintenance and backup feature, we can also back up every system partition. So when you make a full backup, you also back up the second system partition where the older software is also implemented on. So you make a full virtual backup of the Dongleserver Pro with all the logs in it, with the email configuration and received emails from the system administrator, and also with the two system partitions where are the fallback system requirement and the main used system is also backed up in one file. So on the main hand, you as an administrator just have to upload one single file to the Dongleserver Pro and receive every old data like the logs, like the emails, and also like the fallback system partition, which is mainly the point where when it comes to problems where you have to rely on this feature. So we also implemented a full single file backup here on the Dongleserver Pro and the ProMAX. Ну и теперь бэкап вы можете делать единый файл, который будет в себя включать и оба раздела, то есть раздел для восстановления, если у нас что-то пойдет не так, и основной раздел. Туда же будут входить все настройки, все e-mail, которые были присланы системным администратором, все логи. То есть вся информация, которая есть на железке, вы ее можете сохранить в бэкапе и при восстановлении единым файлом восстановить полностью все сразу. То есть максимально удобно с точки зрения безопасности и восстановления в случае чего. We also have implemented now our WebDAV services also for the backup file. So you just state on the MyUTN maybe in server directory and in this backup directory, the main backup will automatically daily backed up maybe at 10 o'clock in the night, so that every backup file is up to date. You can handle every single day other backup file for the logging function, for the system update and persistent parameter files and everything. So this can be also automatically back up himself. So you just need to look in case of an error into the SMB directory, and then afterwards you can simply go back to the state which was backed up before the error. Ну и, соответственно, поддерживается система ежедневного сохранения бэкапов, то есть вот можно автоматически настроить, чтобы бэкапы загружались на сетевые папки по протоколу SMB, и можно в случае, если у нас происходят какие-то сбои, можно всегда в эту папку зайти, оттуда восстановиться, то есть если что-то пошло не так, вот, и там опять же логирование, то есть все последние логи будут в последнем бэкапе. Вот. Можно это использовать для, опять же, более высокой отказоустойчивости в случае сбоев. So the main feature here was that we have a restated backup function. We have the port key security improved. We have the encryption improved. We have also the email update feature improved, and also our update and fallback feature improved in case of an error. So these are the main management features which we have implanted here, but there are plenty of more. So the SEH product manager is our main key for the whole administration of your Dongleserver pool, or for our print servers are examined here, as well as our Dongleserver Pros, the MyUTNs, and also our
fiscal servers here, which is not the case for you in Russia, but for us in Germany, we have to state for every transaction on a cashier management system, we have to state every time the time, date, and the little code here. And this is also our main server. So you got one product manager for all our devices from SEH. So, and also you got some features like restart the MyUTN. You don't need to go on the web interface anymore to restart the MyUTN. You also don't need to go on the web interface to make a backup. You don't need to go on the web interface to load a parameter file or to reset the whole device. Reset. Okay. And now we can look after rescan if there is the Dongleserver Pro stated again. There is the disconnect from the general U disk. And there it is back on again. Пока здесь происходит восстановление, значит, история про SEH Product Manager – это программный продукт, который позволяет управлять всеми устройствами от компании SEH, не только Dongle-серверами, но и print-серверами и всеми решениями, которые выпускает компания SEH на рынок. Удобство здесь в том, что, во-первых, вы получаете единый интерфейс, во-вторых, не обязательно заходить в веб-интерфейс, чтобы выполнить те же базовые функции, такие как бэкап, ресет, там, загрузку различных версий ПО. То есть все это можно сделать прямо напрямую из контекстного меню конкретного устройства. При этом вот он сейчас сбросил железку, и она спустя какое-то время после перезагрузки снова появилась, мы ее можем настраивать, опять же, хоть через веб-интерфейс вот в правой стороне, хоть через настройки, через контекстное меню. So just for an example here, we can say the control center is maybe the username admin and our password is 1234 1234. So just have a quick look here. It's the same one. And also we got for our user 12345 12345. And then we save this restrict control center access list of users. Save. And now you can also directly set this credentials directly to the MyUTN so that you just see the new web interface directly when you just click on the Dongleserver. We also got the benefit here that we can say that all connection to the devices should be HTTPS and everything else is managed directly from the product manager. So even when you blocked every non-HTTPS communication, even when you set an management password, or even when you set an user password, you can add everything here under set credentials in the product managers. So you just have to one click on the device and have everything directly in one site. Соответственно, теперь вы можете настраивать ролевой доступ, то есть вы можете прописать пароль для администратора, для пользователя, и затем через SEH Product Manager вводить данные параметры для того, чтобы попадать, например, без пароля. То есть администратор у себя на рабочем компьютере может настроить такой уровень доступа. При этом, опять же, мы можем включить использование чистого HTTPS, то есть запретить использование HTTP и заходить на веб-интерфейс исключительно с использованием HTTPS режима. Если, там, например, это какая-то общая станция управления и разные администраторы пользуются железками, можно оставить все как есть, то есть администратор должен знать логин и пароль для управления Dongleserver Pro. So now we can show you, we want to clear the credentials here, and now we try to receive as well our login here, but we can't log in because we don't have the admin credentials. And also when we want to restart, we need to add a username and a password to restart or reset the device to the main factory resets. So here we can type in the password which we have set.
before we lost our ears again, I will just deactivate one USB port, then it's not so loud for you. Restart. So the main communication of your product manager is now totally encrypted, and you can add every single administrative credential which you need for all our MyUTN 800. So for our MyUTN 800 and for the Dongleserver Pro Max and Pro. So when this web interface, if this web interface is also access restricted, you can also add up here the new credentials. So the new set credentials and HTTPS communication features of the product manager are for all of our products of MyUTN and Dongleservers. Ну и, соответственно, теперь такие процедуры, как перезагрузка, сброс настроек, они будут точно так же, если вы включаете административные пароли и разделяете доступы, они будут требовать введения логина и пароля. Плюс HTTPS режим и использование доступа с паролем, оно поддерживает всю линейку устройств от компании SEH. Соответственно, SEH Product Manager позволяет вам одинаково управлять как MyUTN версии 800, так и новым Dongleserver Pro. То есть внешние веб-интерфейсы у них отличаются, но с помощью SEH Product Manager доступ вы получаете одинаково. So this was our main feature here and our new product manager. You don't have to buy a Dongleserver Pro just to download your product manager. The product manager will is an update for our already existing interconnect tool. So after we have released it on our website, you can use this product manager also for your old MyUTNs. You don't have to purchase a Dongleserver just to use the product manager, just for example. Also, we have now improved our performance of the Dongleserver Pro. Maybe you have looked in one of our main pictures here on our website. We have added 4 USB 3.0 USB ports on the MyUTN itself. Yeah, okay, so I have to type in my credentials. Ну, коллеги, тут самое главное, функционал всех Product Manager пришел на смену. До этого была утилита Interconnect Tool, и, соответственно, для того, чтобы использовать всех Product Manager, вам не обязательно покупать самый свежий Dongleserver Pro, вы можете уже его использовать и для MyUTN 800, то есть для тех железок, которые там есть, можете ими управлять, опять же, с помощью этого решения. Вот. Единственное, что я так понял, дистрибутив появится чуть позже немножко на сайте компании, можно будет его скачать. So we have added here in the first 4, maybe you can see it here. So we have added here 4 USB 3.0 ports, which are totally like our 2500 ports. So you have an improvement of the reliability, you got an improvement of the transfer rate of USB data, for example, and you got also an improvement of the isochronous USB devices. So for example, it's great that I have to work with this here. So actually you can hear me via this Logitech USB headset. This headset is an isochronous device, which is not supported by our old MyUTN 800, 80 and 58. The 2500 and our new Dongleserver Pro are supporting the isochronous devices in our 3.0 ports, and there you can also have a music card or sound card or a video camera or a microphone or a headset connected, which you can use like it's connected to your desktop itself. Ну и здесь в качестве примера как раз Феликс показывает, что в последних версиях Dongleserver Pro используются порты стандарта USB 3.0, которые позволяют в том числе подключать различные асинхронные устройства, такие как гарнитуры.
И вот он сейчас конкретно показывает, что он с нами общается через гарнитуру, которую он подключил через устройство SEH, то есть он ее пробросил непосредственно в сессию, потому что это виртуальная машина. Вот, и вот он с нами общается, и мы не видим никаких на текущий момент там зависаний, заиканий. А на старых версиях, на MyUTN 800, это сделать было невозможно, поскольку использовался старый стандарт USB, он не поддерживал проброс таких устройств. То есть, если их даже и пробрасываешь, там требования к сети возрастают, и, соответственно, работать это все могло гораздо хуже. Сейчас это работает, ну, вот как вы слышите, практически без... Я, по крайней мере, не слышу никаких отклонений от того, что это как будто бы локальная гарнитура. So, for example, I just can connect the Logitech headset now to our Dongleserver Pro, which is a little bit far away from my desk now, which I can't do this today, but we also can add up now this headset to our Dongleserver Pro and use it like it's directly connected to the desktop. So just for an example, so that you can see how it works like in a normal use case for your user. The user has, for example, one single software here. We can deactivate it also. So one single software which needs to be licensed. So yeah, cancel. It's okay. So we now have here a license manager, for example, from our e-licenser and Steinberg partner. And now we can just show you that when you activate it, he's reading the e-licenses. I've connected the right e-licenser, and now we have a Nuendo trial or Nuendo 10 trial license directly installed on this USB, and we can now use the music software which is licensed by this USB stick. Ну и в качестве примера, например, используется, вот он сейчас показал, некий ключ, который позволяет вам запускать приложение для работы с музыкой. И, собственно, там один из кейсов, когда вы активируете ключ, запускается, лицензия установлена на ключе, соответственно, ПО видит этот ключ, и вы дальше можете работать с музыкальным софтом в том числе. Okay. So this was the main UTN feature here. We improved the performance, and you can use now the SEH UTN manager for all of our products. Regardless if it's an older product like our MyUTN 80 hardware version 1 or our newest product like the Dongleserver Pro Max. Also, now you can't see the device directly in front of you, so I want to describe it for you. We have also added some new hardware features. So the case of the MyUTN 80 of the Dongleserver Pro and the Pro Max are totally reconstructed with some keyholes in it where we have improved the airflow to the CPU. We have completely reconfigured our hardware platform here and also implemented more powerful CPU usage. For this CPU, the Dongleserver Pro Max has a fan on the backside of the device, and the Dongleserver Pro has implemented some heat pipes to have a better cooling effect for the internal ports. Ну и, соответственно, аппаратная часть была также сильно переработана. В ядро новых версий Dongleserver входят более мощные процессоры, которые, соответственно, могут давать вам большую производительность, что необходимо, опять же, при использовании USB 3.0 портов, у которых там тоже полоса пропускания растет. При этом более старшая модель использует вентилятор, а более младшая модель, она там проработана, улучшена система охлаждения на основе медных трубок. Соответственно, это тоже позволяет вам получить еще и более высокую производительность. So, and the main thing here, which we have also improved on our hardware, is that we, I have to show it on our website again, SEH Technology, for example. And there we got our new rack mount kit version 4 and version 5 for the Dongleserver Pro Max. Here we got a little glimpse here for you.
there you can see it for the best. We have now here on the right side directly implemented place for the power supplies. So you just can add the power supply of the Dongleserver Pro directly into the rack mount kit, and you don't have any cables in front of the Dongleserver Pro. And also every power outlet and network port are on the back side of the device. So you just have the lid of the Dongleserver Pro and the key sticked in front, and everything else is on the back side. So you have a very simple configuration in your server rack, and also a very simple configuration if you have to gain access to the Dongleservers, because you just need to push against the Dongleserver Pro and it comes out a little bit further, so you have a more gentle access to the USB ports itself. Ну и, соответственно, дизайн с внешней стороны, опять же, поменялся. То есть теперь спереди вы втыкаете только USB-ключи, закрываете их на ключ, а сзади и подключение сети, и используются отдельные специальные вот в рамках встроенные места, разъемы, так скажем, да, для того, чтобы вывести питание. То есть спереди никаких проводов торчать не будет, все уводится на заднюю панель, если вы используете стоечный вариант исполнения как раз для Dongleserver Pro. So the main parts, for a little summary here, which we have improved. We have improved the encryption part on the web interface and of the USB port communication. We have improved the port key control, and we have implemented a key validity for some detailed timestamps and for the expiring date of some USB keys. Also, we have implemented a logging feature with our WebDAV configuration, with our email backup and syslog configuration, where you can see every activation, deactivation, user log on, and everything else, like errors or some network interruptions or something like this. We have improved our update. So we have just one single data which you have to update via email or via the web interface. And we have improved our backup so that you can daily back up your Dongleserver Pro and ProMAX on a WebDAV SMB directory or directly on your computer. Also, we have improved our management tool, the product manager, which we can see here. And also we have improved the performance and the UTN manager connectivity to our new Dongleserver Pros. Also, we have improved the CPU, the main case of the Dongleserver, and our rack mount kit, where you have a gentle access for your administrator to the USB keys and to the device itself. That was the main part here. I just want to have you a quick look on the web interface of the ProMAX. There you can see the old two power outlets which we have implemented here, and the two network outlets which we have implemented here. Also, what you now can see is that we can change the encryption port here also. Ну, сейчас вот как раз Феликс показывает интерфейс нового сервера Dongleserver ProMAX, где он обратил внимание, что есть два питания и два сетевых разъема. Чуть ранее он просто повторил все, что мы сегодня, все пункты, которые появились в новом железе касательно там и бэкапирования, и порт-кей функции, когда мы можем выставлять, какой ключ будет валидным, и касательно того, что есть логирование и мониторинг, и касательно тех вещей, как дизайна исполнения новых версий Dongleserver ProMAX и Pro, и то, что поддерживается новый стандарт USB 3.0, и то есть вот все, о чем мы сегодня говорили, он просто сделал некий такой summarize, да, общую информацию подвел.
Ну, вот сейчас он показывает, как устроен веб-интерфейс именно версии ProMAX, в которой мы, соответственно, можем видеть статусы и настраивать железки. В том числе можно менять порт с шифрованием, который мы будем использовать, если мы включаем максимальное шифрование на железке. So the main difference here between the ProMAX and the Dongleserver Pro is on the Dongleserver Pro, you got 8 ports and 4 of them are USB port 3. This 4 are USB port 3, 3.0. And on the ProMAX, you just got 5 USB 3.0. This is due to the main hardware design which we have implemented here, where we just have one single USB 3.0 hub on the front side of the MyUTN, and everything else is 2.0 USB ports for the normal USB license sticks which we are using as well now. Ну, соответственно, в Dongleserver Pro у нас 4 USB 3.0 порта, в Dongleserver ProMAX 5 USB 3 и все остальное идет USB 2.0. То есть вы используете 3.0 для каких-то более требующих производительности устройств, а для остальных вы можете использовать USB 2.0. So the main part was here for me. So I just can show you some more of the use cases which the customer may use in with our products, but the main features are explained now. The price was stayed the same for the end user. For the dealership, it was a little bit different here, but the main part here, especially the management features, the UTN features, and the hardware features which we have implemented here, totally new, can also be shown on our website, Technology. In our press releases here, and here you can see the completely summarized, which I have also explained now to you, are also here for you on our website under the press releases here. I also sent my colleague Vladimir a summary of the webinar which we have now here, and afterwards, when you have any questions or something like this, you can also contact directly my colleagues here at SEH Technology or my colleagues at ОЛЛИ IT, which will forward these questions to us. Ну и, соответственно, если у вас есть интерес, вы можете, опять же, посмотреть пресс-релизы на сайте компании SEH. Вот он как раз показывает сейчас, где написано про возможности нового оборудования. В целом он это все уже рассказал и описал. Okay, Felix. So I just finish translation. And if you have any questions, please write it via email or just told it in the webinar now, or write us and call us here in Germany. Thank you, Felix. First of all, thank you for the sharing that information and for showing us the new. Коллеги, ну теперь, если есть вопросы, вы можете их задавать прямо здесь, либо после вебинара будет рассылка, можете ответными письмами присылать какие-то вопросы, запросы, мы вам поможем. Также Феликс с коллегами, мы их можем подключать, если есть какие-то кейсы конкретные. Вот, если есть технические вопросы, можем все это дело обсудить уже по почте с перепиской и так далее. Если вопросов нет, то мы на сегодня завершаем наш вебинар. Так, секундочку. Да, все пишут спасибо. So everyone say thank you, Felix.
Спасибо, коллеги. Ну, остаемся на связи.